Adofnom ene eye kwasiada anwumre yema mo adwo papa pa ema mo kwaba ediba home base TV program ayato din se edi yemre na program yi programs no kokra the saint edi dwumadi abanyina ne se sese no odi nyina ya adwen se bible sua na kwakoda ne do bi fili do bi dwene do bi susu eno de kyerɛkyerɛ bible mu waka bi saa na okɔ no baabi but a bread se nyame makunu no kore no nufuso kronkronkron se de beboy ama ye nkwaje no etime wie peyo ne senti na ahye dwumadi se de bi isa adwenkyea na firi ho na wo me yetime de yensese ye bo akasa watwo se eno na tumi wom ne no nso ena gyenkwa ti dwumadi ne botae no nti se no ye won so botae sola scriptura dia ene na o program ni tutun safra dofo somra metena se ne don no abiwe du se ye dosko e wonyankopon asemu na mimidin asuafo de hye kofika kare na wotwetwam ye firi dwumadi bi ase a eye church history part 1 and yeah last week etwam mu dodo am follow program ni yie pa no evangelist emayeti ase se okenkan old testament no wan hu Yesu Kristo wo mu a na kyese wan sua ni yie na ne ho adanse na old testament no ediye enti Adam otan ya Nyankopɔn de to aboa no anase otwease no eni ni pantem no otan no Yesu Kristo afore a no okum de sra bone fache moja ne hwiegu no ne gina ho ma Yesu Kristo in image enti Cain ebo afore ema Hebrews 11 dia dance say sa afore boy na odi gidie ene boy if you say na Leviticus chapter 4 verse 27 na kato wo say so bi ya bone a onkyira abo a woni dem ni gina ho ma Yesu a onye bone da fanya bone mpata Nyankopɔn betie na odi ache no enti mu a no okum de sra bone ni nyina no ne ye gidie a wo ewo Yesu Kristo maya wo beba na wabewu ede no mocha age adasama enkwa enya wonwa se Yesu ba asase so no kan se mo kenkan twro no na mususu se mo mu da nkwa na no so ne di me ho dance enti na che Yesu Kristo so gitum se because ne time in New Testament or gitum se Old Testament no ye kenkan ya ne ho dance e de di enti so kan no anhu Yesu dia ene no an kan ni enti ye ba bedom suko se de be nyame be ya adom ama yetimi atiase ye na nyame nko na me wa ha evangelist the researcher Joseph Anani Oyentem evangelist mo adwuma kwa ba ye nua ye Nyankopɔn hyira papa enti adofo no mo beka me ho ye de aseda kese enso ama adofo a ebo dwumadie ho ka mama mo ate ase sa program we no individuals bi na aka mo ho abom se ye be yi nkakrakra na awotwe bosome ni aka bom ye tietia ni aka bom ni ye de ato airtime se de be ya wo bran kontompo di hini no na nokore eyira no nokore mo ba be di hina man kontompo ayira eti so pese wo kasa akuo no na wonso na awotwe bosome uyi kakra e de support program ya ye wiam de number e beto dwa na nso akasa group no na waboa na ho Nyankopɔn be hyira no wasemu enwe de biara da enu achi no nso no wo beka me ho na ye de aseda kese ama Mr. Afriye ono na afidie nyame nam ne nsa so a ode abebo ate meka ne se oson kese a oba kunkum so no mama nsan etwa bidie na ene ne yere birthday Martina Home Base TV adwumayefo nyina se nyina wo manam ne ma happy birthday ma nyame share papa na adwumadie ye stream live o Facebook papa ko Home Base TV a obenya e live and watching on so Royal TV and so for program na live Royal TV what do video na to wa wonya Home Base ade to Royal TV a e ade a obenya e live and watching on so your number beto so awo message and assassin bi se bia what the buy WhatsApp line so be jebre ya kenkan e de amount evangelist enko na sheshe last week we share church history part 1 and church history part 2 asedanka yehoadin nando monti ye share bi that's right na said we de kaka no memfa kakranka ho yeda adofo ase wamo a efre last week ifri akoye wamo a emaye MTN money transfer that's right 3 cedis 5 cedis 10 Ghana eno na enam so a yede asempa yi ede fa efidie su ema wiase nyina that's right tino ye sra Nyankopɔn nkyɛn hyira ema wo no amen ene wamo a enya mbeka ho se wo mbeka ho na nyina ye nko fi se enche pi die ya hya se yesua yi enche wotie nsɛm a efiri soro ho eba no a yensɛm a ye kan enche pi yebesi ho kwan yentimi nkabiem dino ye brani ye beka so tie obi fa ahodie so bisa ti ye brani ti ye do mo nyina ase okay me fanchi aso ema ye busuafo nyinara
me manum welcome to 11 Gulf City Ashama official town afei team member wo Kumasi de mintimi gonja mo. That's right. Ya do mo ase pa Nyankopon hira wo church history part 2 na otwa mu no ye ma ahwefo ne atiefo ti ase Onyankopon na de nasafo esi ho. That's right. Na ode hyase ewo adebo ebremu anasa adebo na wotwini mu eye Adam and Eve. Ena ye kire mo se ye kasa asafo a enye edom kaka yehia na Onyankopon enhyira Onyankopon enkyerɛkyerɛ Onyankopon asɛm eno na maye hu nokure no. Okay. Na afei nokure no so aboa maye hu asafo no. Tinya asafo na maye hu nokure. Na ye kasa wiye no ye kire mo se Onyankopon ebo Adam no wo ma ne mmra ma ne hyehyeye. Odi so a we Nyankopon ba. Wan ni so a wo Nyankopon ba. Okay. Ebi na ekoto Cain ti ofiri mu. Na Onyankopon no kra so no odi ma Adam no anyra. Adam otrasia ansa na obewu no Methuselah ebeto no ekwam. Ti Methuselah ene Adam enante enye den a Adam ne ni oni Onyankopon ekasa ni mu ne animu se de Bible a kire ye no. One more can someone betu Nyankopon kura se oni nipa edim nkutahudie kura no a on betu Adam. And that's right. See Adam be kire se de na etie. From generation to generation. Sa ti sa won to aso no eto aso sa ma ebedru Jacob a ye ni Israel ebedru no so. Na ebedru Israel so no ehwo no de Nyankopon eheda eka se odi Israel man esi ho se na safo. That's right. Your first apostles na me dey be. Isaiah 43 verse 1. Brofo na make I know. I say, but now thou sayest the Lord that created thee. I say, your boy one said the Oceani, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. Yehoah nakasa no. Mabudi na mafrewo. Yes. Na wo ye media. Sir, wo mo obi edin biem age Israel. Okay. Odru verse 15 a. Or say, I am the Lord. Can Hebrew know I honor Yahweh? I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Mene Nyankopon okrunkrunie no. Obade no. Sa. Enti no wo nyina di adanse se Onyankopon na di oman ni esi ho. That's right. Now one fan si ho se amanyo man bi se political nation. Odi si ho se ebe yo oman ye ombe ni nyame di akire. And what Deuteronomy chapter 7. Odru a 3 verse 6. Or say na mo ye oman konkron emerade, for thou art an holy people unto the Lord thy God. Ebi or say the Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself above all people that are on the surface of the earth. Enti Onyankopon yi Israel si ho se omonye oman konkron ema no. That's right. Na fe wo ye omo si ho se amanaman wo wiase nyina no Israel be te se emu abakan. Okay. Nye se be Yakopon apo ye yaka no. Da bi wo yi Israel si ho se obema ne nyonyam ayi ne ho adi e wo Israel fo mu. Ma ye yaka no ye hu Yakopon na afi ya ben no. That's right. If you say Israel so ebema wiase aman nyina ehu ono exactly sa pepepe. O kire mo ochichemu nso no verse 7 say, the Lord did not set his love upon you nor choose you, because ye were more in number than any people, but ye were the fewest of all people. Verse 8. But because the Lord had loved you, and because he would keep the oath which he sworn unto your fathers, has the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen from the land of Pharaoh, king of Egypt. Nature say, Onyankopon yi a oyi Israel se power Israel. O se na Israel na ye asase so mutoko nyina no emukuma ankasa. That's right. Ena bosha o share omogya no munti. Ena oyi wo no. That's right. Sa bosha no ena wo de kankan wasem no if read in true. Be pie Abraham so because oba na se nie no obebo mo nsam ti amaye no eye Kristo. That's right. Enti no Yakopon na sam se no mo kakran odru Abraham so no se wo mu ene be hira wiase amanaman nyina. That's right. In thee shall all the families of the earth be blessed. If you say Kristo be free Abraham emu enaba. That's right. So asafo no asase nie na o kan se wie no Kristo Yesu said ye na twetwa me kan no what can so o kan the Old Testament scriptures
na wanhu Kristo a ene wansua ne yie. Okay. Efiri saa bra ba nyina na Kristo ene wo mo enenam. Okay. Example baako 1 Corinthians chapter 10 verse amutie no mo twerɛ verse 1 to 10 no mo kan nyina. Okay. Ebrenti no Bible kyerɛ mo sɛ mununkundum no na edi Israelfo ne no ade o mo kɔ from Israel no. Ene ebo no a Moses de na ba no boy ya nsuopi me February nyina. O se ne nyina yɛ Kristo. Ene ogyadum no. Ene nyina yɛ Kristo. Ɛyɛ Kristo. Ɛyɛ Kristo. Na Moses po kyerɛ mo 1 Corinthians 10:2 say they were all baptized into the cloud in the sea. And you know epo na mo pai no mo di fa mo nyina no na ɛkyerɛ ɛsobo a ɛbɛba so. Na afei ɛsoro de ne Yakobon de ma wo no ɛne nsuo na mo num yɛ no Bible kyerɛ mo sɛ botan nankasa no ɛyɛ Kristo. That's right. Enti yentimi nyi Kristo emfiri yi asɔre no abakɔsɛm mu ma ne nye yie. Ɛno yɛ 1. Number 2, Nyankopɔn oyiso metaphor bi ɔde nsɛm bi egyina hɔ ma nsɛm foforo anaasɛ ɔde nneɛma bi egyina hɔ ma Israel. Ebi ne sɛn Isaiah 5:7 ɔse Israel ɛyɛ ne bo beturu a vineyard. Okay. On say Kristo bae no ɔno ɔkan sɛn ɔse mini bobe no true. That's exactly. Right. Mini bobe no. Yes, Kristo kan. Enti no Israel ɛyɛ the vineyard. Anya Yakobon de esi hɔ. Ɛna emu nipa no ɛne nnua no a anaasɛ nnuaba na wɔdua no. Okay. Na sɛ ne opiani bia no eduru baabi a oyiyi nefuo mo brɛ ka ne pruning ojam ho very good. Yes. Kristo bae no ɔyɛ sɛ adwuma no. Okay. Ɛno na Israel for no antena se no. Yedru John chapter 15. Na wohwɛ verse 1 no say I am the true vine. Kristo ne kasa no. And my Father is a husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Me mind be a enso aba no. Oyifiri ho. Na saa asɛm na ɔkae no, na ɔka kyerɛ Israel. He say ɔmo ni bobetru no. Ɛna Kristo ɛne dua nankasa esi hɔ. Israel fo nyinaa no ɛfam ho. Enti no ɔsi sɛ wofam ho saa na sɛ wonso aba a, yebetwa wo afiri hɔ. That's right. Na atwa na wotwa afiri hɔ no, ɔde nasɛm ɛna eyi o mo afiri hɔ. Okay. Enti no sɛ wo Kristo mu na sɛ wonni nasɛm so a, oyi ofiri hɔ. Okay. Wankasa mpo no wobɛkɔ. Na on sɛ wotru John chapter 1 verse 10, ɔsi ɔba ne die mu. Na ne die anye no. Ne die anye no. Enti gye ɔmo anye ne sɛn, ne nsɛm a wɔka no, ayɛ de mom sɛ ɔmbɛgye adi. That's right. So enti no kyerɛ konkon kyerɛ sɛ ayɛ te sɛ deɛ yɛ wa so dem na ye pani say ye sofo say asori pani o ogina ye nimu a o kyerɛkyerɛ ye na safo ma no e sori kɔ na biaka sa pepepe ni Kristo ni Israelfo no. Okay. Enti no Bible bie mo say omo anyinu no ono Kristo no wamfiri ho ogina ho a. That's right. Ɛna dodo a omo gi ni dindi ye no omo ho kwan sɛ omo Nyankopɔn ma. Ma wontumi sɛ omo Nyankopɔn ma. Exactly. Enti no ya ye kyerɛ mo ye nkyerɛ mo yie. Kristo no wamfiri Israel wamfiri bobetru no wamfiri ho ɛho a no gyina ɛna na ɔde ne nsɛm no ɛma ne wiase ɛnje dodo a ɔmo gi ne di ye no ɔmo ɛna ma wontumi sɛ munye Nyankopɔn ma. Sapepepe enti ɔde ne no asɛm ɛna ayiyi ne man no kakra on say Hebrews 4:12 ɛne Ephesians chapter 6 verse 17. Okay. Ephesians na kase Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ krantɛ ne fanu. That's right. Hebrews 4:12 no te sɛ ɔse ɛyɛ nam kyɛn krantɛ ne fanu. Yes, very good. Enti asɛm no ɛno na ya na ɔde yiyi mu. Enti no deɛ ɔnyɛ papa no na ɔyi ne firim. That's right. Na deɛ ɛyɛ papa no na wa maintain no kakra yɛ sɛ ɔtimi ɛso aba. Okay. Na wobɛka ya Kristo ebra na ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm ɛwɔ Capernaum sorry dem. Yɛduru John chapter 6. Ɔn sɛ ɔkasa ya ma afei wɔn mo etie no no do verse 60 or say for many of his disciples or say many therefore of his disciples when they had heard this they said this is an hard saying who can hear it. Okay. Enti nesua for net ya kasa asem we dia no den na ne betimi etie me kan so mo nyina ba sorry enti aso na mo aba no sɛ na enye nsɛm no a Nyankopɔn aka no pɛso mo di adwuma. Okay. Asɔre ne ba no na yɛ ɔmo de asɔre pene na nkasa ba do di asafo no si hɔ no aba ɛna wɔ kyerɛkyerɛ wɔm no ma ɛwɔ sɛ wɔyɛ. That's right. Ɛna asafo ma ne sɛ si entimi enti we kyerɛ sɛ no kura no yɛ di ma Adam fiti asɛ no ano ɛno na Kristo ba no wɔ ka no. That's right. Enti no wɔn ntimi no ɔmo gya ho kɔɛ kakra na asafo ma no ne ehu ɔmo bi kyerɛm. Okay. Enti na me kan sɛ ɛnyɛ din no ɛna de hwɛ asafo no na ɛmom do kura no ɛna de hu asafo. Ɛna hu asafo no. Enti Kristo no kura no ɛte asafo no
yie ma yehu sɛ yenum ne wɔn a ɛde n'asɛm ɛnante ɔn sɛ ɛnam no so na ɔka to Judafoɔ na gyi ne die no John chapter 8:32 sɛ mo tie masɛm na mo toa me nkyerɛkyerɛ so a mo tena so tena me nkyerɛkyerɛ mu a ɛno na mo bɛyɛ mɛkyidifoɔ na mo bɛhu nokora no na nokora yɛ mo adefoɔ ne ɛnam John chapter 8:31-32 that's right na ɔka wie nyinaa wie no yɛmfa nkɔ asɛnnua no ɛso yɛbɔ n'asɛnnua ma wie wanyane ɛna ɔka kyerɛ asuafoɔ no wɔn hyia ne sɛ ɛnkyɛ pii ɛni nahi ɔnkɔnkɔn ne bɛba mo so nti ɔmo nkyɛ Jerusalem de ko sɛ Nyankopɔn bɔhyɛ ne ɛbɛba that's right yɛduru Acts chapter 1 chapter 2 Bible ne kyerɛ sɛ na ɔmo dodoɔ ɛyɛ 120 ɛwɔ abɔnsan no so na mo bɔ mpaeɛ de ko sɛ ɔnkɔnkɔn no ehwie gu ɔmo so that's right 120 no mbaayɛ no tumi no Nyankopɔn de ma 120 ne kɛkɛ no sɛ da no ano Bible sɛ asafo no enyini ba ye benya 3000 nipa mpemiensa asafo no entum safe no asafo no nipa no edoso enu achi nso no twere konkon kyerɛ sɛ enye 3000 enye mpemiensa pe no bɔ o so bebre ebe ka ho enam asɛm no na ɔmo ka no emu na asɛm bi wɔ hɔ ya na wotie mu a kama wɔ ayi asuafo no ebre so o hwɛ Acts chapter 2 hɔ a or say verse 36 the brother Peter church ne masisi a esubo no bae no asemi bae every verse 41 eba no o se won mu agidi nyina no e de akoma kro and the one nyina e kan asafo no ho that's right o kan brofo no a or say then they that gladly received his word were baptized and the same day 3,000 were added also on patrol. See the same day were added unto them about 3,000 souls. About. That's just specific. Now what they can hear from he say what exactly. Yeah, they can't for no 42 say and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Okay. And you know omo trust say what asuafo no enkyerɛkyerɛ mu. Any kabo no that's right. Ti omo nyina ekɔ benkrom patrol sa apostles doctrine asuafo no nkyerɛkyerɛ mepɛ sɛ mekyerɛ mu kakra fi sɛ yɛ na ɛyɛ bi mu sɛ ɛsono asuafo no nkyerɛkyerɛ ɛna so Kristo ne asafo nkyerɛkyerɛ yes patro ɛnte sa yɛ ka sɛ apostles doctrine every Kristo Yesu mu okay ɛno so no de hyɛ asɛm fiti ahyɛ no ɔn sɛ wodo John chapter 7 verse 14-16 ɛbrɛ Kristo ɛkyerɛkyerɛ no Israel for ni bi ebo no kwadu se eye dan na nipa wo timi kyerɛkyerɛ sa ebra na onko school na so won sua de that's right carpenter ni ba yes enye se bia Yesu na onko school on wanko school eye dan no twere fam oba no ye ne ko ba ese yensi na abo no se John chapter 8 Bible kyerɛ se na Kristo no otwere bibi wo fam that's right obi a wanko school no se bio o eye dan twere ade wo fam eno ne asem yes school de wo ko bi na de tie ne se asofo no school no a ɛwɔ Judea wobɛdi sɔfo anaasɛ wobɛdi fa gye sɛ wokɔ hɔ ansa na agyi watom no ɛno no wankɔ bi sɛ wokɔ hɔ ne ama wo nteteɛ agye watom sɛ sɔfo ɛno no Kristo ankɔ hɔ bi okay enti deɛ wɔsua biara no yɛbu ne sɛ onim de ɛfi sɛ wankɔdi saa la no okay enti no nkyerɛkyerɛ na Kristo wɔde ma no ɛmfiri ɔmo asɔfoɔ ne nkyɛn wɔn sɛ ɛno obi sɛ yɛ theologian wakɔ school a ɛnyɛ dan a obi ɛna ama nsɛmbisa hodoɔ bi ɛna wayi ano sɛdeɛ ɔno pɛsɛ woyi ano that's right ɛna wapase wo sɛ wayɛ adeɛ mu ne yo yes ebi afa ne sɛ woyɛ me lecturer na wasɛte questions ama me matwerɛ ebi sɛ wakyerɛ me dada enti matwerɛ questions ma yiwa no kama wo boato yɛ nto wapase me ebi a ne matwerɛ wapase me no me de command different lecturer obetim ni nyina yes obetim ni nyina ɛno nti no Kristo nkyerɛkyerɛ no emfiri nipa enjo ka se ne ose ne nkyerɛkyerɛ no emfiri nipa wodo verse 6 Kristo aka nkyerɛkyerɛ emfiri nipa okay na nipa ne pɛsɛ ɔmo Kristo ni mu ase nti da bia wo sɛ na ɔmo tata no na ba ko bi ba wo sɛ ɔmo ko bisa ne sɛ ne tumi no ɔde kyerɛkyerɛ no efiri hin unya firi hin yes efi sɛ obi a nkyerɛ na de nso no asɛm ɔka nyina yɛ nokore ɛna ɔse nkyerɛkyerɛ no so ne emfiri nipa efiri Nyankopɔn nkyɛn na aba that's right enti no efiri hin wo so bisa wɔm sɛ sorry Yohanes Bonino John the Baptist onu so tumi a odi di dwuma no nefri hin omo se yenim na Kristo yi anu sɛ monim dia okay me nso me dia no me nkyerɛ mo so wɔn sɛ na sɛ ɛno nti no yɛ ka sɛ suafoɔ no nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ deɛ Kristo Yesu wɔ kyerɛkyerɛ okay ɛna abɛduro suafoɔ no so efi sɛ Matthew 28:18-20 ɔbɛkɔ no
wɔse yɛde ɔsoro na asase tumi nyinaa amame na monko amanama wiase amanama nyinaa ɔyɛ bɛsuafoɔ na de ɔdo ɛbɛgye adi no mo wɔ su na monkyerɛkyerɛ wɔ deɛ me makyerɛ mo nyinaa ɛno ne apostles doctrine deɛ Kristo akyerɛ wɔ no ɛna ɔmo de kɔɛ enti asafo no enkyerɛkyerɛ a yɛ ni yɛdi nam no ɛnsono deɛ Kristo bɛkaayɛ ɛne ɛnsono deɛ asuafo no nso bɛka n'akyiri. That's right. ne nyine ade korɔ Kristo yɛ nso ka sɛ mekɔ mesoma okyegyinafoɔ no ma n'aba mo nkyɛn. John 16 wɔse ɔno ba deɛ kaakae mo nneɛma ka mo nyina no enti nkɔyɛ biribi foforɔ dabi enti sɛ Kristofoɔ bi nam TV so paake so ka kwankyɛn na wɔn sɛ sunu wei na so wei a me a mehwɛ mu din mehu Bible no ne fa wɔn kan. That's right. So enti no Kristo ɛkyerɛ sɛ ɔkɔkora na ɔkɔkora bɛka ko deɛ ɔno Kristo akyerɛ ɛna wɔn no so ɔmbɛka biribi gye sɛ deɛ wate. That's right. ɛna ɔabɛka wakyerɛ ne nyinaa John chapter 16 asɛm a meka hɔ na ɛwɔ now yɛaka wɔ yɛ awie no Kristo deɛ kyerɛ gya wɔhwɛ nkɔkɔ no gu ne ma so ɔmo ɛka asɛm no yɛ boys gu asafo no asɛm asi Acts chapter 8 yɛsi ɔta yɛ kɛseɛ ti si esuafo no so ɛso ɛwɔ Jerusalem. Evangelist Meba so boduam adɔfonom safe no adwene program na hanom ɛyɛ home based TV program na yɛ adi yemre na fe no sɛ wadwene program na ɛna yɛhwɛ bibi about church history part 2 deɛ tia ne sɛ nkyerɛkyerɛ bebree ɛna ɛkɔ so sɛ Kristo asafo no efrase ɛwɔ New Testament na emu Old Testament ne deɛ ebi no ayi nakwa akyɛ sɛ hɔ deɛ ɔmo mpa asɛm koraa ate na evangelist atoy de bo ase de adom sukɔ am yɛhunu sɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ no efra pam dada ti so twa pam dada no hu anhu Kristo mu a na yesua no ansua ne yi ti na Yesu ankasa kan sɛ ɛno ne di me ho adanse edi ɔno Kristo ho adanse ɛna okuso kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ yɛn sɛ Kristo asafo no ɔde asi hɔ ɛdɔm aba bɛka ho yabosu ɛde bebree na bɛka ho mu kura nkyerɛkyerɛ no nkyerɛkyerɛ bɛn nkyerɛkyerɛ Kristo Yesu ɛde maa wɔn asuafoɔ no wɔto aso ɛde kyerɛkyerɛ wɔn nti so wadwɛn ne yakɔ aba evangelist to asoma good enti edru Acts chapter 8 no na afi ɔta yɛsi asafo no. That's right. Bible kyerɛ sɛ Kristofoɔ no dodo no adwane fi Jerusalem ɛmɛka asuafoɔ no nko ayɛ wɔ hɔ enti na ɔmo dwane yɛ no ɔmo ankɔtɛ baabi o ɔmo konkura ahodoɔ so. Okay. Efiri Jerusalem no ebi kɔyɛ akɔduru India. Wow. Ebi ba Africa kuro yɛ fɛ no Mauritania. Okay. Asuafoɔ no bi ba hɔ ebi deɛ no yɛ ne kyerɛ Western Europe wɔn toto wɔn pete wɔn kɔ ne nyinaa ɔtayɛ ne nti wɔn kɔ ne nyinaa na wɔn de asɛmpa no ɛkɔ ɛno nti wɔn a Nyankopɔn ma wɔn akokoduro ma mo ti bi de wɔn adwuma kɔ nkan no obi ti sɛ Paul. Okay. wɔn sɛ wotie ne kasa no a afei wɔse nsafo a ɛwɔ Corinth okay 1 Corinthians chapter 1 verse 2 see the church of God which is at Corinth. That's right. Oba 1 Timothy 3:15 or see the church of the living God. Oba Romans 16:4 or see all the churches of the Gentiles. Okay. Oba Romans 16:16 or see the churches of Christ. O enti no say asori no sheda any din sanya ene ye wono bebrebe. That's right. Ntenye dan ya sabrindi ni sɛ any said no enti wo kan Bible ni nyinaa mu a enkro no a asuafo no abiebie nsɔre wɔ mu no ne de nkro no din atoto so. That's right. Enti no wo kan nyinaa bɔ mu a na often the churches of Christ often the churches of the Gentiles the churches of God ne nyinaa no ayo Nyankopɔn aso sa na wo kan. That's right. Nyina kura nkyerɛkyerɛ baako mom gidie yɛ baako ɛwɔ Kristo mu no ɛno ara no baabi asafo no wɔ biara no ɛda so yɛ baako no. Very good. That's right. Na ɔtayɛ no a ɛba anenti na ɔtayɛ no bae ebi sɛ so obi kɔ asɔre na ɔyɛ adɔyɛ so ate ase ɔduane ɔma obi di kuro baabi asɛ yɛtumi prɛprɛ sɛ wɔyɛ kunu so dabi enti no ɛde sɛ yes enti adɛn na yɛku wɔ no ɛne sɛ ɛnkyerɛkyerɛ no ɔmo kuta no ɔmo aka ne nyi ho ɛyɛ hwanom nkyerɛkyerɛ a Israelfoɔ no kuta no mepam kyerɛ nkyerɛkyerɛ a asuafoɔ no kuta no ekita no a ɔmo de akyerɛkyerɛ dɔm a ɔmo bɛka wɔn a enyi Kristo nie no ɔmo ne nyi ho. That's right. Enti no a wɔn anyi Yesu Kristo ani no ehunu sɛ ɔmo yɛ mamɔfoɔ. Yes enti yɛ pam ɔmo firi kuro no so ho na ebi na kopie wɔ Galatians mɛto mbo ase na mene ahwɛfoɔ ne etiefoɔ agye mmirika kakra fɔ ɔmo nya kwan ɔmo kan the whole of Galatians chapter 1 and 2. Okay. But asɛm bi pie ɛwɔ verse 6 and 7 verse 6 no say Paul can say I marvel that ye are so removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Me here sa word not sa phrase no kai no another gospel. Was say anyone was say
ye you omo efri onyankopon adom enam Kristo so e de ko asempa foforo yes another gospel na chenye de wo mo asuafo dabi Kristo akere wo mo de kire no sa so odu be say me say which is not another but there be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ people who person hamo yes na o say Jesus Kristo akwan no sa na tie enu nti no sa wontwe no e bae ebi mo bae say no the Kristo kan je sa pe ye kirem na sa nkyeremu no mo de ba no enu na wo toa so efri verse 8 na Paul nkasa kan say de omo akire no so obofo bi ananipa bi every soroba beka asempa phobia onue momunu no say let him be a yes now do verse 11 and 12 after Paul e kan asem bi na manage asem no or say but I certify brethren that the gospel which was preached of me is not after man for I neither received it of man neither was I taught it but by the revelation of Jesus Christ evangelist mamen kan twi no yes na anuanom merima mo hu say asempa a me kan mo enti se enipa de efri se enyi nipa nchen na megye no enso wanfa enkyerkyere me na emum menam Yesu Kristo adi yemu na menyae very good enti no Paul nkyerkyere no o se onam Yesu Kristo adi yemu no nyae ebenden na Paul abekyere biribia Yesu nkae anase ekutia de Yesu aka yes ebeden ade so nipa nanka so okasa o se me gifri Kristo nchen enti anyama wa se baby obeko bia no o se monhwe me na monsua me efri se de mahwe Kristo asua no exactly so enti no Judafo no a wo monyi Yesu Kristo asem ne nie no ebi ebehya asafo no mpeso mo dane asempa ne the another gospel church people na ko mo de ba no that's right now next week and then no challenges kakra benti no yentimi project ni man e was screen so but yes aba ne sa that's ne etiebo na pepo mo ko pe huma ya me bebodin ye pre no the Jerusalem Talmud Jerusalem Talmud TALMUD very good sa homa no enu na Judafo no wo mukuta enti de Yesu beka bia no Yesu mo kohwa sa homa no se nimu a omonyini ene na kyenya papa yes na homa no omonya firi hi that's right ebra akabaya impie ahanam ya wo Yesu no empanefo transe fi sa abre no eya adwene se atwere no ye bekirim nia ye kan no ye kasa fa ho commentary eno mo fa ye Bible ye yi sa abre na pamfoforo no mai that's right Old Testament ka kre ya nya mo mo boye no yes ono mo transe se ye fa no verse by verse ne ya comment ho na o pese o tie Bible na ase ya o tie Bible ye se omo de na omo kan o besua no fi se omo kirem na nkyeremu no ye wo efa ba ko a omo fra no Mishnah Mishnah ne the commentary of the Old Testament entine so be a Pharisee ni ano ye scribe atwerefo anaso ye zealot anaso ye rabbi and say and no say what the rabbi eba ye de mo a obi o ye systematic theologian ye can so be a systematic theologian obi a what me kire Bible na se so just say utro Hebrew no a so de bia eba ye so de bia ko twi Hebrew no ba ne a kirem yes omo no omo kire ni nyinam that's right fine enti no usua Mishnah no wonse Mishnah na wie no se wonwie omo ba ko ka we friend Gamera Gamera no eye Mishnah no en na kire Mishnah ni mu enti no se wo Israel sa abre no a wodi mfie dum ye no 12 years na se Nyankopon asem no wodi to nchen ya kire wa wie se eno no wo maame no papa no nkire wo fie 12 years ne de wa kwase so for bia se afi won kire wade enti wo di Mishnah no eni Gamera no na obesua na Mishnah keke no me o copy da fie na so me de beba se tie ni uti hwa no wawu unsu enwie no wawu enu nti no enu no mo sua na me kaka krebi keke mo connect no so mo kope 1911 Britannica Encyclopedia Encyclopedia Britannica 1911 edition so wanya what they call Britannica Encyclopedia they say about online ne bo Sabbath keke eshem Israel for no ofa sa Talmud no a homeda mra no Nyankopon ka se ka homeda na sie no konkron enyo dwuma biara wo yere uku wa bani no ahoho enensia na ye dwuma na yo wade sa mra ba ko no Israel for wo mako 39
ɛkyerɛ saa mmara baako ne paase mmara baako pɛ no yes a ɛyɛ wɔn na hyɛ saa mmara no de bɛbata ho missionary gamera na ɛkasa no enti no so ɔpɛ sɛ wote humidadie no ase a wobɛkan 39 no 39 woka wo nwie yo baako biara san wɔ subsections wow subsections yɛ maako 7 times 39 humidadie sa enti wɔn nyinaa ɛyɛ nea na Israelfoɔ no ɛkyerɛkyerɛ ansa na Yesu bae enti wohwɛ Yesu nkyerɛkyerɛ ma baabi ɔmo ne Yesu nyantɔkwa paa yɛ homeda ɛna Yesu asayareɛ ɛna wayɛ sei ɔmo kyerɛkyerɛ no nkyerɛ sa wagye die woni ho kwan so yɛ no homeda yes fisi homeda ɔba bodo kokora wato homeda enti according to wɔn mmara yes ɔmo mmara no sɛ nyɛ Bible dabi atade ɛhyɛ mi sɛ homeda na me bɔ batuma ma yɛ adwuma kyɛ sɛ nsɛm bebree wote nkyɛso a wa water flower sa wayɛ adwuma enti no saa nkyerɛkyerɛ nyinaa no ekodi Israelfoɔ na ɛpo Yesu no ekodi ɔmo nsɛm ɛna Yesu baeɛ no wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ dabi ɛnte saa enti yɛn no nkyerɛkyerɛ na ɔmo de nam afei Jewfoɔ na gye Nyankopɔn asɛm di yɛ no nea yɛbɛka mo sɛ the Jewish Christians ɛnyɛ dan yɛ bi gye Yesu di that's right wɔn no wɔn ba Kristo mu no wɔn mu sɛ fa ho de wɔ Kristo mu ɛkyɛn deɛ na wɔn mu no that's right ɛna afei the Gentiles ɛyɛ amamfoɔ na ɛno so gye Yesu adie no wɔn so ho sɛ Yesu mu no fa ho de wɔn kyɛn wɔn abosomsam no ɛnti no two factions yɛsɛ ekomienu na bɛhyia wɔ asɛm nua na se that's right wɔn na wɔde Kristo nkyerɛkyerɛ yɛ adwuma ɛna wɔn mu di Gamali ɛne Mishnah ɛne Talmud akyi very good ɛnti no wɔn kɔ hyia saa no a wɔn mu sɛ Judafoɔ no a wɔn gya saa Gamera ne Mishnah no wɔn gya bɛdi Yesu akyi no ɛwɔ asafo no ɛna the Gentiles amamfoɔ no so no wɔn so abosom ne ama wɔn so gyae no mo aba ayɛ te sɛ bi obi ɔso boso na yɛabɔ ne so foforɔ that's right afei na wɔbɛsua ɛnti no wowura asafo no mu a wɔn sɛ bi gyigye wɔ fam kakra ebi deɛ wɔ soro yɛnum ne wɔn a na yɛde hyɛ asafo n'ase ɛwɔ mmea ahodoɔ na kakra no mpo no a wɔn nim no wɔn tumi de gyina edi nokorɛ that's right na ɛno na de ɔtayɛ ɛbae kɛseɛ efiri Roman ɔpɛnia na odi ahenni no so saa bɛrɛ na Roman ahenni na di wiase so that's right wɔn sɛ Bible deɛ ɔbɔdin firi Alexander Babylon brɛ so ɛba Medo-Persia ɛba Greece Grecian Empire ɛba Rome ɛno nkyɛn na Yesu ne yɛkɔba na sɛ ne yɛsi Caesar Paul wo kan na asɛm wa yɛsi wɔkɔ Caesar nkyɛn ɛnti yɛkɔ ba nyinaa no deɛ ɔkɔ Paul ɛyɛ Emperor Nero every Nero brɛ so 867 yenya emperors maako a ɔmo gyina hɔ sɛ yɛnkunkum Kristofoɔ wo bɛnya du baako 11 wow na it take close to 200 years in fact from 867 ɛkɔya to 312 AD wow close to 300 years ni yɛkunkum Kristofoɔ na ba yɛ nwanwa sɛ nipa yɛku ɔmo no na ɔmo ba mo dɔɔso yes ɛfi sɛ yɛku ɔmo no na ɔmo na ɔmo dɔɔso na afoforo nso ɛbɛsakra ka ho meka homa bi homa ne did now is the hour na yɛkyerɛ Kristofoɔ 40 ɛde kɔ sɛ yɛkɔku wɔnom na asaafoɔ na ɛkɔɛ sɛ yɛkɔ Kristofoɔ no ɔmo aha Kristofoɔ no sɛ wode mo nka sɛ mo mpa biam ne yɛnya mo yɛmpɛ sɛ yɛbɛkum ɔmo nyinaa sɛ daabi yɛnya Kristo yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛwu sen sɛ yɛbɛpo Kristo ɛnti no deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo de Kristofoɔ 40 no kɔgyina ice so paa ma ice ne timi ɔmo sɛ awɔ wɔnom ɛna 40 no obiara so ne yɔnko nsɛm ɛna ɔmo tu no mo mpayɛ na ice no so no ɛtimi ɔmo nti ɔmo ahu sɛ na baako tie tu no wawu fi sɛ ne mogya no ntimi ɛnyɛ dwuma bi ada ɛnti ɔmo tete tɔ no na ɔmo wu ba na sogyafoɔ no ɔhwɛ adeɛ no a ɛna baako wurɔ ne kyɛ na ɔde ato no wurɔ ne mpaboa na ɔde ato hɔ na atadeɛ hyɛ no ɔwura to hɔ na ɔnante na wakɔ ka 40 ɛbrɛ ɔkɔka ho no baako kyerɛ anyɛ yie awɔ no wantimi na opie yɛ ɔda n'akyi na sogya ni ɛbɛhyɛ nti sogya ni kɔhyɛ n'anan mu wow na woka boku na kyerɛ sɛ nsɛm pii na anipa brɛ saa brɛ no wagyina mu a akasima wagyina ni nokora ngoduru wo opie na sogya ni kɔhyɛ hɔ saa ɛnɛ de bɛkyerɛ wɔn a kyerɛ sɛ ebi abrɛ ebi bɛfra sɔrɔ no ebi abɛhyɛ mu o menua yɛbobɔ kɔ okay ɛno nti ɛkɔ saa wiɛ no ɛma Kristofoɔ no bi nya akokoduro gyina hɔ ma Yesu na ɛkumakokum no kɔɔ so aha no Roman ahene bi baeɛ ɔhene bi baeɛ wɔno yɛfrɛ no Constantine ɔno baeɛ sɛ dabi Kristofoɔ no yɛku ɔmo asɛ nsa da enti no yɛne ɔmo ntena sɛ ne yɛnhwɛ adeɛ pɔtɛ ha wɔ no ne yɛnhwɛ kɔ ɛbɛfa so ɛbɛtumi aboa to ɔno ɛbɛhyɛ mmara 313 AD ɛna ɔhyɛ mmara sɛ Kristofoɔ no yɛnkuo mu biem mɛyɛnkuo mu biem ɛfrɛ saa mmara the Edict of Milan
Okay. One more program when you be record. That's right. And tomorrow record no patch record we are kwana. That's right. And by a click of a button, no information. The Edict of Miller. A honor constant I share mrase. Christopher me and Kumu. And you know, Osha Samrano. Emma ekumakunkum no to try. Nti afa Christopher no ba bia obi akɔhye bia no almost abel sa enti no every asenu na chi no na wo hu asoro dan say Christopher asoro dan ni. That's right. If you say one can say you wa ku simi asoro dan simi asoro dan so that agure ye you musa makanyo sa na dia enti no wo nya asoro dan wo ba bia wo banya bia obi fie obi dem no mo hye wo boko to de bia pepo mu ɛho no mo hye mo na omo bɔ mpa ye omo de asore de go se mra nti mra ne ba ne de afi akonya ba. That's right. And ye aso dan bia o metimi asi bia no on timi si Christo sumanya monyam biu. Yes. Na obi na to nyunyu so wachemade achemasem. Wo ba hye mra se me yakum Christopher no biem no. Fa so ho na nka ja o ma omoma na nka o ma kasa ensom. Okay. Consent yara. Wo frɛ babwakuo bi. Aye 325 AD. Okay. Aye the Council of Nicaea. Nicaea, that's right. Sa council no. And o frɛ omo a osusu se omoye Christopher mpanimfo a sebi omadwuma ebie ometimi a kyerɛ asem Bible no enti wo friends abegyako no bebre bae se afa montrese na mofa enkyerɛkyerɛ emra na Christopher nyina dan entimi niso na wo kansa no nkyerɛkyerɛ mpanimfo no de bae no eno na eba bɛyɛ asafo no fa pem enti no ekwa bi so no ɛsɛ omo ka Nyankopɔn asem de ka tu nkyɛn. Na dia mpanimfo de beka no dia ba no ye de mu ye adwuma ya bra bo ahyase ni okay ampa wachemade achemasem oh enti no bo yes no enkrofo no etrase na eno next week no ye di nyama kakra ko mo kan no metimi dia ba fi se e ba sa no edisua no won wadi achi no mo timi ni achi ye pese ye kɔ no e bra do ran enti no the Council of Nicaea wo mo di nkyerɛkyerɛ ahodoɔ ebai enyina Bible so etina nka se meto mbo ase pade aba so na san kyerɛkyerɛ no ebeye the official doctrine just say kyerɛkyerɛ aban ani mpanimfo fi so omampani e de kan se wati bedwoko monkɔhwɛ atwere no na momfa emra ne hyemra na omamu nyina mfa nye dwuma e ja ko se de omampani age atomu nie enye de Yakobon aka bio efiri hɔ no e na Christopher Charles say ye de be adwuma e na omampani na nkasa so no abeye Kristoni enti wa wo hwɛ ade na besi ti de omampani be ka no e na do mo yes mo asofo yi so mo menam twa mo ka ti de me so meka mo nko ka no e no na mo so ka bibi foforo ka ho adi ayo enti e ma no kra na ye de free Adam bra so ba e ba no edru otaye na chi no a ase de ahoto aba no afi na ye frem enti no kra ene atro afi ahya se di afrafra na de be sa asem kra ne se Constantine no onu wo koye no ye benya opening baako ye fro ne Emperor Theodosius okay onu by around 380 AD and as a Christian era no na be hye mra se wo ma Christosum abaye wiase ahene nyina no yesom a emra etachiri the legal religion of the Roman Empire okay enti no oso bia ho bia no to diem obia me Kristoni se we de nka ye owu ne kwam enipa no se de nkaye die ono de na asem si ho no o se den Matthew 20 o se monko ka asem no de obedie di no enya by force debi enti wo de hwani mienu we de wo hye e ya ban mra se efiri na ekọ Ghana fo nyina e Christopher wo pe wo mpo enti e big am menem hwe na be gira e se be chi na tum ya nchiwa ntoma ebekun so ho enti no ye kase church history a baby ade ni free e ba no na ebobo bai na efiri na se ko ne e bia de ebobo so bi nti ye kyerɛ ne ya dane odai so enti no efiri na se ko ne ebobo nsafo ya hodo bi di nti no ye bom ka ye preko na ye bo aso de mo bu that's right pass opa ma so nyina ni mode ni yie ni nyina ye pe ti ye bo aso de anu agye so ne tie de ye be ka no na ya ka wie no mo so ko fa tworo no hwem sete sa na sente sa very good enti no wo mu a mo ka ka mo anu bo mu e kyerɛkyerɛ di mraba sɛ weni anyini no almost mo de bae no I to say the Paul no call Galatians say another gospel and kyerɛkyerɛ foforo bi a ɛno no a wine ho every
Christosom and also na no wa bokoko e Galatians chapter 1 verse 8 and 9 yes says asempa foforo bi ba se nipa no se bofo na de man no honhom bi na de man ho an ana asempo fresuafo no ho am obi anyi se no so abraham some say buy no they embrace it obia eso mu enjomo se kuo no one omo ehye omo de osofoforo ehye nipa no so omo de mra eta osofoforo che de hye nipa no gidi omo se me yi wohia enkwala ne bia nanse ya jumfof no okay enkwala na wo ye area so ne wo mu amene wo etadi nkomo no I no bia say what is jumfof onim fi say wa meto be wati bibi e friend jumfof wa bet so aja say esiye ansa na ye wo onim enti no samra no penipode hye no wo mo beto ani de omo hui na wo ambe wo ebesie wi ansa na ebe wo no wo de obeto enti wadwe mo de wonim say no kura ne ya kire wo so mfe ko bebre no wonim samra no omo ne de nemu wabeti nti no de obeti on officer no ani that's right me bisa asem bi besi ne obi antimi nyema no ma me bisa bia na te se no bisa ene de theologians e bia no bia ya me bisa ese abrofo no beto Ghana ha ena ombeto din se Gold Coast yen to din Gold Coast no na ya saase ya ti so Ghana ne friend say say nkroman e de Ghana e beji Gold Coast efiri ho enja abrofo ne Gold Coast bae no na ye frɛ ha sɛn ansa na omo bɛsɛ sana ye Gold Coast no na aha ye frɛ ye sɛn historians mesre mo amomo aye enyam pa next week and I say obetimi asend message in the WhatsApp line so say me nim ade no me so me hia enti no ba bia me hia koduru ya amadwe ko loko ye no enti omo nkyerɛ ye sɛ ye territory wo Ghana hai ni ye frɛ ye sɛn na abrofo no be frɛ ye Gold Coast that's you need to move from Gold Coast and you be dey Ghana na before Gold Coast ni ye the same simple question that's all and nothing na ye kyerɛ mo sɛ emra na ahyɛde ahodo a constant am de bae no na dum ni ho enti omo nim ne ye course that's right on betoi ena omo amfa trouble bia sɛ ye kɔhwehwɛ ne enti a eni bi ni si asesa yo beto ya no mfa ya ye kura mu sɛ Nyankopɔn asɛm ni that's right enti no ka kyerɛ da bi enye sa na tie no a wo mom no wabɔ musuo onim ne ye woka ni ya maudin so evangelist so ma me fa messages na kakra yenu aba ko say good evening God bless you for a great work please ask the man of okay or say he na books I bubo din the Gamara the Talmud and the mission and when we be in part or just Google with me that information apart from that and the evangelist the baba next week in Swami Yapa said yes now you farm out okay I say I'm Benjamin watching you live in Suhum. Thanks so much for the inspirational words given to us about the church to know the truth. Okay, Nyami Insha Papa Suhum for well done, evangelist. You've really taught us church history ampa. Doris Darkoman. Okay, yeah, for Komato. Until I make us all the Darkoman. Okay. My messages are above. Okay, I'm Crunchy Solomon from Tabora, Israel. My family and I are watching you live on Home-Based TV. May God bless you for your good works. Solomon, Yami Insha so papa ene obusia ye woman. Okay, I am B from Noir Nautical. God bless you so much for the insightful message. Okay, Yami Insha so papa. Okay. Good evening, bro. I have followed your discussion for long, but I lost track with your change of station. Oh, you change station no. Na time no yasesan wo hono kakra. As you say hono de na Saturday number 7:30 to 8:30. And had de no Home-Based TV de no Sunday number 6 to 7. Intentional so mine. I suggest that you make a flyer and post it on Facebook to draw your followers' attention. Yeah, that's it. Okay. Thank you for the teachings. Please, why is it that the gospel of Barnabas is missing from the Bible and Christians don't bother to search for it? Oh, sir. Even the book be also more talking on. Me pacho de tiane say. Ye wo almost say ye wo a brebi wo Bible about some you find the intertestamental types. Okay. And here between the Old Testament and then the New Testament, between Malachi and Matthew, I have 400 years and the whole.
sa 400 years no homa bebre epiepie okay na ebene say the gospel of Barnabas no any Yesu ni we di class Bartholomew so yes this is Judas and Detroit sa books ni nyina no ye from Sidiopigrapha books kabio Sidiopigrapha books Sidiopigrapha books ni kire say wo evangelist ko kakari na bia obi atro din obi atro homa bi ono no oyo unpopular enti odin din to so a homa no ye nto okay no opa wo din dia to so say wo na wo chento obi ho evangelist ko kakari oh we dey meto enen sa books no Barnabas o mo say Barnabas no ono bo Paul so ono ye we enti no watro Barnabas ni ato so mpa atro Barnabas nchro sa book no enye no pe a whole lot of them okay you were the Aquarian gospel of Jesus Christ the gospel of Thomas you the first and second book of Adam wow omo ni nyina bi ni nyina net no so na say wonyo bi say one pa Bible almost said Mason for me papa no ye preacher Mason for ye be mo friend level that's right or two blog no level na to no who say blog na chia na senchia say na Bible tie books no kwatase a just so the Bible no level no that's right say etia Bible no dia to baby if you say M1 say gospel Barnabas say ampase yes Barnabas nyame honhom fa na so twere mu ma anya de be kotia de na nya enkotia Bible enti nya gospel Barnabas pe on so baba ko din e ho bebri of kwa ku dos mu enti ya bebri je no on no program we de nya daje wo hom okay I say please hi please I'm Derek Adom from Pukiase. I'm really enjoying your program tonight. May God really bless you. The two evangelists. I'm also a prophet of God. Okay. Amen. Jesus is a good one. Amen. Papa Nibia. Okay, yeah, that's it. I would like to know if preaching other gospel aside the name of Christ is not the gospel. How can it be? So what can some powerful for being for years one as any years on the papem no? What you mean what him can asempa? Any pedi for to so. Obet me go kan wasem. Memfa Kristo de ne emfa to so e branya eno na wo kan. That's right. Eno de be pa to fa wo din to so. Sa ne ho se wo na wo kan wasem. Wo na wo kan wasem. Emfa for yesu. You know any problem. Okay. This is fantastic message. May God bless you. The old name for Ghana is Akan. Oh, okay, what do I can do? Eric Chire from Zabzugu northern region. Okay, what can I say? Okay. Hello, it's great teaching, but is there a way to have it as a handout? Joe, you will program na friend you share a plan be fast forward 7 never can good evening, evangelist. God continue to bless you for a wonderful program. From Elder Asante Kaswa Papa Sen number 2. Elder Asante, you hear Papa. Elder Asante, I'm going to question who be Yanwam. Okay. Good evening. God bless you for this program. I suggest you put this on CDs. Okay, we will do that. For sale. Okay. Yeah, that's very. We will do that. Okay. Time for your teaching. I'm Ezekiel from New Tokunaso. Ana Amudini near Takwa. Okay. Message is not brave, but now come first. Menya question be Eddie Amawa Benina Mousu Eric from Achiase. Before the Europeans came, and named the country Ghana, there was no country like Ghana. Oh, really? Our people were living under separate kingdoms and empires, not a. Oh, I don't think no cross. I never what's what I will call in then? Besides, if he nearby, that's right. Yeah, of course, baby free by. Anytime maybe says that question, a rhetorical question. Yeah, come on, answer so you could say no. It's a program with the ocean or also be a different answer. That's right. That's very well. If I just order on some way chat over to and you know, I have 4 years of once or Montias say, no crown free eating no. And not to say, any panona as a son. That's right. They say a far bedroom constant and bresso at the about Theodosius bresso. About your fat transit, yet in church, Basia di Chababon, Tisa or Somna, a Pejano. Next week, Yakupo who yamobo. Dear Bonnie Betchayas are Naya Betrasia. If you honor, near my course, when you bet to America, I bet 380 honor at the bar BC 2020. That's right. And you know, a pack of history. And you're so show back of one now on Tiasia. After teacher, Mentiasia, and Antiasia, or see the whole show, no so the enquiries are. It's a shadow. Overcoming home yet, as I can say, I'm a Adofwa,
ebu dwumadi akwane yɛsɛ nyina sɛ mpani sɛ dodo akonya baako ɛntena so nkyɛ kyɛ de dwumadi no ɛba na wie na evangelist Joseph Anane number na me de to dwai so bi pɛ sɛ ɔfrɛ evangelist a ne number yɛ 055 35 me pa mo frɛ no 35 74933 tie number no bi so mo me mo number no 055 35 74933 so person donate the support program ya number no ebio 055 35 74933 uba evangelist Joseph Anane din ene beba enti she number no so me say sisu bio 055 35 74933 enti she no so sa e mai ena me evangelist Joseph Kofi Kakari me so number is 0244 132368 ena so di tumedi ni sia na what yes ene evangelist Joseph Anane ebeba bio ena me esuafo de she Kofi Kakari me so meba na eyi nya me pa ye di Bible na say edi yemre no apa wakwan so thank you na what yes ene share iho nyankopon share